Hi, hello friends. This is Mrs. Surya. మీరు చూస్తున్నారు భవానీ ట్యుటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను ఎలక్ట్రికల్ కాన్సెప్ట్స్ పైన మాక్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాను. మాక్ టెస్ట్ నెంబర్ 13. అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఫ్రెండ్స్, క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కి మధ్య 5 సెకండ్స్ గ్యాప్ ఇస్తాను. అండ్ ఆ 5 సెకండ్స్ లో మీరు ఆన్సర్ అనేది గెస్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన ఫస్ట్ బిట్. Voltage regulation of a transmission line should be dash. Option A minimum, option B maximum, option C greater than 50%, option D less than 50%. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ మినిమం. సెకండ్ బిట్. ఛార్జింగ్ కరెంట్ ఇన్ మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇస్ డాష్. ఆప్షన్ ఏ maximum at receiving end, option B maximum at sending end, option C more in between sending and receiving end, option D equal throughout the line. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ maximum at receiving end. Third bit. Length of long transmission line is more than dash. Option A 80 kilometers, option B 50 kilometers, option C 120 kilometers, option D 200 kilometers. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి 200 kilometers. Fourth bit. On which side of the transformer tap changer is provided? Option A on high voltage side, option B on low voltage side, option C on high voltage and low voltage side, option D in core. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ on high voltage side. Fifth bit. The instantaneous voltage wave in the long transmission line is a function of dash. Option A time and distance, option B time, option C distance, option D time, distance and reactive inductance. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. సిక్స్త్ బిట్. Ferranti effect is more prominent due to dash. Option A line capacitance, option B surge capacitance, option C stray capacitance, option D all of the mentioned. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ లైన్ కెపాసిటెన్స్. సెవెంత్ బిట్. A parallel distribution system is more reliable than the dash distribution system. Option A radial, option B ring, option C parallel, option D none. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ రేడియల్. ఎయిత్ బిట్. The distribution feeding system of ring main system has dash. Option A 1 feeder, option B 2 feeders, option C 4 feeders, option D cannot be said. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ 1 feeder. Ninth bit. A simple bridge circuit consists of a network of dash. Option A 3 resistance arms, option B 2 resistance arms, option C 4 resistance arms, option D 6 resistance arms. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి 4 resistance arms. 10th bit. What is applied to the two opposite junctions of a bridge circuit? Option A source of voltage, option B source of current, option C source of power, option D source of impedance. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి సోర్స్ ఆఫ్ కరెంట్. 11th bit. A bridge circuit use which method of measurement? Option A absolute, option B relative, option C differential, option D comparison. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి కంప్రెషన్. 12th bit. The accuracy of a bridge depends on the dash. Option A null inductor, option B bridge components, option C current source, option D voltage source.
ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి బ్రిడ్జ్ కాంపోనెంట్స్. 13th bit. When is the bridge circuit balanced? Option A, when voltage is applied. Option B, when current flows through the opposite ends of the bridge circuit. Option C, when no current flows through the galvanometer. Option D, when impedance is minimum. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, when no current flows through the galvanometer. 14th bit. DC bridges are useful for dash. DC bridges are used for dash. Option A, measurements of resistance. Option B, measurement of capacitance. Option C, measurement of current. Option D, measurement of inductance. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ A, measurement of resistance. 15th bit. Accuracy of bridge circuit depends on dash. Option A, component values. Option B, null detector. Option C, voltage source. Option D, current source. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ A, component values. 16th bit. How is the measurement accuracy is a bridge circuit? Option A, high. Option B, low. Option C, medium. Option D, inaccurate. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ A, high. 17th bit. The bridge circuit cannot be used in dash. Option A, high voltage circuits. Option B, low voltage circuits. Option C, control circuits. Option D, digital integrated circuits. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ C, control circuits. 18th bit. A galvanometer is used as a dash. Option A, current source. Option B, voltage source. Option C, null detector. Option D, input impedance. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ C, null detector. 19th bit. Sensitivity is defined as dash. Option A, amount of voltage per unit current. Option B, amount of power per unit voltage. Option C, amount of resistance per unit voltage. Option D, amount of deflection per unit current. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ D, amount of deflection per unit current. 20th bit. Unit of voltage sensitivity is dash. Option A, volts per degrees. Option B, amps per ohms. Option C, degrees per volts. Option D, none. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ C, degrees per volts. 21st bit. What is the work of the frame of DC machines? Option A, to reduce the voltage. Option B, to reduce the flux. Option C, to carry the flux. Option D, to carry the current. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ C, to carry the flux. 22nd bit. What is the use of the wire branch of rotor? Option A, used for brassing the rotor windings. Option B, using for circulating the current in the rotor windings. Option C, used for the encircling of the rotor windings. Option D, used for the protecting the rotor windings. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ A, used for brassing the rotor windings. 23rd bit. Where are the wire branches placed? Option A, active portion of rotor conductors. Option B, inactive portion of rotor conductors. Option C, active or inactive portions of rotor conductors. Option D, active and inactive portions of the rotor conductors. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి
Option D, active and inactive portions of the rotor conductors. 24th bit. What is the special feature of the single phase inductor motor? Option A, high starting torque. Option B, low starting torque. Option C, average starting torque. Option D, zero starting torque. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి, జీరో స్టార్టింగ్ torque. 25th bit. How many kinds of single phase windings are present? Option A 2, option B 3, option C 4, option D 5. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి 3. 26th bit. Which winding is mostly used winding in the single phase inductance motor? Option A, circular winding. Option B, concentric winding. Option C, progressive winding. Option D, skein winding. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, concentric winding. 27th bit. How many coils are present in the stator windings? Option A 2, option B 3, option C 2 or more, option D 3 or more. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి, 3 or more. 28th bit. How many design steps are available for the design of rotor? Option A 5, option B 6, option C 7, option D 8. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి 6. 29th bit. How many parameters are present in the single phase inductance motor? Option A 2, option B 3, option B, option C 4, option D 5. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి 3. 30th bit. What factor is the core length made equal to in theoretical condition? Option A, pole width. Option B, pole proportion. Option C, pole length. Option D, number of poles. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, పోల్ లెంత్. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, అండ్ అలానే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.